Bonsoir. Mes chers amis, installez-vous confortablement. Si soyez, je vais vous emmener dans un village anglais, où l'automne recouvre tout d'une lumière dorée. Les habitants se réunissent pour célébrer la grande fête de la récolte. Un bal où la musique résonne et où les sourires semblent sincères. Mais parfois, derrière les sourires, se cache l'ombre d'un secret. Et si soyez là, au milieu des rires et des danses, une chaise est restée vide. Car l'un des invités n'est jamais rentré chez lui. Commentez votre ville dans les commentaires. Dites-moi d'où vous nous écoutez. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Car vous n'y croyez pas que Miss Marple découvrira derrière les rideaux du bal d'octobre. Asterisk le petit village de Sainte-Marie-Mead brille sous la lueur douce des lanternes accrochées le long de la salle communale. C'était une tradition annuelle, le bal de la récolte, une soirée où les habitants oublient les soucis du quotidien pour danser, rire et partager des histoires. Les femmes portaient des robes colorées, parfois héritiées de leurs mères. Tandis que les hommes arborient leurs festins les poissons. La musique d'un vieux piano résonnait dans l'air, accompagnée d'un violon qui donnait le rythme aux danseurs. Au fond de la salle, assise tranquillement avec une tasse de thé, se trouvait Miss Marple. Elle observait la scène avec son regard doux mais pertinent, notant chaque détail, chaque geste, chaque regard échange. La fête semblait joyeuse, mais Jane Marple savait que les villages, aussi charmants soient-ils, cachent souvent plus de secrets qu'une grande ville. Derrière les rires, il voyait parfois des murmures étouffés, et derrière les sourires, des ombres invisibles. L'odeur des gâteaux pommes et du cidre chaud emplissait la salle. Les jeunes couples riaient aux éclats en se bousculant près. Dans la piste de danse, pourtant, dans ces tourbillons de joie, un dit-il discret accaparement à la oeil attentif de Miss Marple. Elle remarqua une chaise vide, placée à quitte de la cheminée. Une chaise préparée avec soin, recouverte d'une cushion broad, comme si l'on attendait quelqu'un d'important. Mais l'invite n'était jamais arrivé. Furieux, pensa Miss Marple en adjustant ses lunettes. Car dans un village comme Sainte-Marie-Mead, l'absence d'une personne prévue est toujours remarquée et souvent commentée. À mesure que les heures passent, personne n'y vint s'asseoir sur ces sièges. Pourtant, les conversations author semblaient étrangement éviter le sujet, comme si silence pesait sur la pièce, autant que la musique légère du piano. Miss Marple s'arrêta doucement. Elle savait qu'il n'y fallait jamais se fier aux apparences. Et si soir-là, au bal de la récolte, quelque chose de plus sombre que la fête flottait déjà dans l'air? Quelque chose qui allait bientôt réclamer toute son attention. Asterisk les fêtes étaient en pleine. Les couples tournaient sur la piste, et les conversations s'entremêlaient dans un brouhaha rassurant. Pourtant, pour Miss Marple, chaque détail avait un poids particulier. Son regard revenait sans cesse vers cette chaise près de la cheminée, comme un point fixe au milieu de l'agitation. Un léger courant d'air fit vaciller la flamme des chandelles précises sur les tables. L'ombre de la chaise vide s'allongeait sur le parquet sire, donnant l'impression étrange qu'elle attendait encore, obstinate. L'arrivée de son occupant date Miss Marple, but une gorgée de thé, dissimulant son intérêt derrière son. Comme habituel, personne, semblait-il, ne voulait parler de cette absence. Pourtant, dans un village comme Sainte-Marie-Mead, chaque absence est toujours expliquée, commentée, parfois exagérée. Si Sawyer c'était le silence qui frappait dans la cheminée,
the cousin broad semblate intact, shro nerf, or aider neglige. Comme si l'on avait prepare cette place avec soin, sachant qu'elle attirerait l'attention. Et c'est exactement si, qui se produisit. UNVL ami de Miss Marple, Mrs. Weatherby, s'approcha pour échanger quelques mots. Elle évoque la beauté des décorations, la musique entraînante, mais pas une seule voix, les chaises vides. C'est comme si une consigne tacite avait été donnée, ni pas en parler. Et travers la fenêtre imbue, Miss Marple, apricot la brume d'octobre, recouvrant la place du village. Une atmosphère presque irréelle envelopait la salle. Renferquin si sentiment qu'événement invisible se préparait. Loin des regards, mais tout près d'elle. Le violoniste fit une fausse note, et les danseurs s'y retirèrent quelque. Secondes avant de reprendre, un peu gênés. C'etait de croc minuscule dans la musique résonna aux oreilles de Miss Marple, comme un presage. Rien, décidément, ni se déroulait comme prévu si Sawyer. Elle posa ses tasses sur la soucoupe avec lenteur. Ses yeux pétillants derrière ses lunettes. Dans son cœur, elle savait déjà que Mr. s'installait et Sainte Mary Mead. Et bientôt, le bal de la récolte n'y serait plus seulement une fête automnale, mais le théâtre d'une énigme bien plus sombre. Dans le murmure des conversations, un frisson traversa la salle, imperceptible pour les autres, mais pas pour Miss Marple. Asterisk, la musique continuait d'enchanter la salle, mais un léger malaise flattait parmi certains invités. Les plus attentifs baissaient parfois la voix, et changeant des mots rapides comme s'ils craignaient d'être entendus. Miss Marple, qui connaissait trop bien la nature humaine, capta ces nuances avec la précision du horlog et dat près de la grande table aux saint-sang, les tartes aux prunes et les gâteaux au miel. Elle entendait un murmure distinct, un nom prononcé demi, presque avalé par le vacarme ambient. Mr. Collins. Le ton était discret, presque inquiet, comme si l'on parlait de quelqu'un qui n'aurait pas dû être absent ce soir-là. Miss Marple fit semblant de réajuster son trail, s'approchant avec la délicatesse d'une simple vieille dame curieuse. Son oreille, pourtant, enregistrait chaque intonation. Le nom revenait à plusieurs reprises, en tour de phrases coupées, d'expressions troublées. Qui était donc si Mr. Collins? Se demanda-t-il, et pourquoi son absence semblait-elle si lourde de sens? La chaise vide est présente, prenait. Un visage. Une silhouette invisible, mais dans l'ombre planète sur la salle de danse. Le maire du village, un homme jovial habitude, passa non loin d'elle. Pourtant, son sourire semblait fige, comme peint à la hâte sur son visage. C'est évité soigneusement le coin de la cheminée. Miss Marple nota ce détail avec une satisfaction discrète. Un masque venait de glisser. À l'extérieur, l'horloge de l'église sonna d'excuse. Le son grave se mêla et la musique et aux éclats de rire, mais pour Miss Marple, il marquait une frontière. Dix airs et toujours aucune nouvelle de si fameux Mr. Collins. Une servante entra alors dans la salle, le souffle court, les joues rougies par le froid. Ses yeux cherchèrent quelqu'un dans la foule, avant de se poser sur la mer. Elle s'approcha vivement, glissa quelques mots à son oreille, et le visage de l'homme perdit ses couleurs. Miss Marple observa la scène avec une attention accrue. Elle connaissait si langage silencieux des émotions. La paire venait de s'inviter. Au bal. Le maire fit signe de dissimuler la nouvelle, mais déjà, quelques regards s'étaient tournés vers lui. Dans son fauteuil, Miss Marple referma ses mains fines sur ses tasses de thé. Le mystère se passait.
Et elle sauvaille quavant la fin de la nuit, la vera tenterate de ses frères un chemin, au milieu des mensonges. Asterisk la mère s'éloigne discrètement de la piste de danse, suivie de la jeune servante qui paraissait au bord des larmes. Leur conversation s'est faite à voix basse, mais le moindre geste trahissait une inquiétude grandissante. Miss Marple, sans bouger de sa place, observait attentivement les mouvements de leurs lèvres et les regards furtifs échanges. Musicians, inconscients de ce qui se tramait, entamerant une valse légère. Les couples reprennent leur danse, mais l'air semblait plus lourd, comme si un souffle d'angoisse flottait au-dessus des chandelles. La joie de la fête se ficherait, et seuls les plus attentifs percevaient que date la servante porte une main à sa bouche, comme pour contenir un sanglet. La mère lui posa brièvement la main sur l'épaule, mais son visage restait grave, presque ferme. Puis, il tourna son regard vers la chaise vide près de la cheminée. À cet instant précis, Miss Marple sut qu'il ne s'agissait pas d'une simple absence. Quelque chose de grave venait de se produire, et la chaise devenait un symbole silencieux d'un verre bien plus sombre que la fête. Elle se leva lentement, s'appuyant sur ses cannes, et son juge. Chaque mouvement devait sembler naturel, insignifiant. Pourtant, dans ses yeux, une étincelle brûlait, l'instinct infaillible de celle qui est déjà vu. Tant de drames humains déguisés en accidents, ou en hasards. Un petit groupe s'était formé autour de la cheminée. Les voix se faisaient basses, mais l'inquiétude transparaissait dans les gestes. Miss Marple s'approcha, offrant son sourire habituel, celui qui inspirait confiance et encourageait à parler de la servante, prise de panique, laissée à caper. Quelques mots que tout le monde entendait. On la retrouve dans la verdure. Son souffle saccade résonna plus fort que la musique. Les regards se figurent, les rires mourant. Le silence qui suivait était presque palpable. Seul le crépitement du feu dans la cheminée oscillait, troubla l'instant. Miss Marple plissa légèrement les yeux. Elle savait déjà que cette nuit ne se terminerait pas dans la légèreté des danses, mais dans le poids des rêves, las y au vanidad et au fond d'elle-même. Elle se prépara à entendre le mot qui, pinted, allait glacer toute la salle. Murder. Un petit groupe se forma rapidement près de la porte, émis par la mère, et deux notables du village. Les rumeurs circulaient déjà. On avait retrouvé Mr. Collins dans la verdure, mais personne n'osait encore prononcer clairement ce qui lui était arrivé. Miss Marple, avec son pas tranquille, suivait le mouvement sans attirer l'attention. Sa silhouette discrète passait souvent inaperçue, et c'était ainsi qu'elle obtenait les plus précieux détails. Et n'ayant jamais l'air de chercher. L'air d'octobre piquait les jaws lorsqu'elle franchit le seuil. La brume avait envahi la cour, transformant chaque lanterne en halo tremblotant. Au loin, les silhouettes du groupe se découpaient comme des ombres mouvantes. La verdure s'étendait derrière la salle communale. Ses pommiers alourdis de fruits mûrs. Le sol, humide craquait doucement sous les pas. Une odeur de terre et de cidre flottait, familière mais étrangement inquiétant ci-là. Au milieu des ranges d'arbres, on distinguait une forme étendue. Un manteau sombre, une main immobile passait sur l'herbe humide. Les lanternes éclairant faiblement ces courses fige. C'était bien Mr. Collins. Celui qui n'était jamais assis à ses places dans la salle. Un murmure traversa le groupe. Certains détournèrent les yeux, d'autres s'ignorèrent. La servante éclata en sanglets.
tandisque la mer se racla la gorge, or donner des orders. D'une voix tremblante, qui trahissait son trouble dot Miss Marple. Elle, s'approcha avec lenteur. Ces you, habitus aux moindres details, remarquant immédiatement si que d'autres n'y voient pas. Une chaussure tachée de boue, d'habitudes eric sur le manteau, et surtout une expression figée, qui n'y laissait aucun doute. C.E. N'était pas un accident, that le silence du verger semblait encore plus pesant que celui dans la salle. Seul le bruissement des feuilles mortes répondait au mystère. Miss Marple inspira doucement l'air humide et froid. Elle savait que la vérité communiquait toujours par de petites fichures d'eau et dans ces vergers noirs de brume. La première fichure venait de ses ouvres. Mr. Collins n'avait pas simplement manqué la balle. Il avait été empêché d'entrer pour une raison bien plus terrible. Asterisk la mère donna l'ordre de ramener tout le monde à l'intérieur. Loin du verger, afin de vider. La panique générale. Pourtant, dans les yeux des villageois, l'inquiétude s'était déjà installée. La fête n'était plus que décor fragile. Masquintement la gravité de ce qui venait d'être découvert, Miss Marple resta un instant en arrière, fixant le corps inerte de Mr. Collins. Et ses silhouettes frêles semblaient presque absorbées par la brume. Elle se pencha légèrement, observant avec soin la position des mains, la terre humide collée aux doigts, et cette éraflure nette au niveau du col. Des signes discrets, mais parlants. Un jeune homme, le fils du fermier local, tenta de s'approcher, mais fut repoussé par la mère, qui préférait étouffer la skein. Passez soyez, dit-il saclement. Tout le monde retournera à la salle. Cette précipitation effleura les yeux, ni fit qu'accentuer les soupçons de Miss Marple dot de retour dans la salle. L'ambiance avait radicalement changé. Les musicians s'étaient tous, et les danseurs restaient regroupés en petits cercles, chuckling avec nervosité. Les regards fiants, les mains serrées. Chaque visage reflétait désormais la paire. Miss Marple s'assit calmement, comme si elle n'était qu'une spectatrice fatiguée. Mais derrière ses lunettes, son esprit tournait déjà à toute vitesse. Elle savait qu'il fallait observer, écouter, capter ces petits éclats de vérité que la paire faisait parfois jailer malgré son eye. Elle remarqua que Mrs. Weatherby evitait obstinément de croiser le regard du maire. Elle notait aussi la pâleur soudaine d'un jeune instituteur qui paraissait se fondre dans son siège. De minuscules indices, mais qui, assemblés, pouvaient dessiner le contour d'une secret plus vaste. Un murmure se leva derrière elle. C'était prévisible. Si simple mot, cap par un vile homme du village, fit lever doucement le sourcil de Miss Marple. Prévisible? Voilà qui méritait d'être examined de plus près. Elle remarcha intérieurement son habitude d'être ignorée. Au lieu de beaucoup, elle n'était qu'une vieille dame aimable inoffensive. Pourtant, si réel lui offrait le privilège de voir si que les autres vilains CHEHER dot et au fond de son corps. Elle en était certaine. Si n'était que le début. Le bal de la récolte allait bientôt se transformer en un terrain fertile pour les révélations. Les mensonges, et surtout, la vérité que personne ne voulait affronter. Asterisk la salle du bal, autrefois pleine de rires et de musique, s'était transformée en un lieu passant. Les chandelles continuaient de brûler, projetant des ombres mouvantes sur les murs, mais l'atmosphère était celle d'une veille silencieuse. Les habitants parlaient à voix basse, comme s'ils craignaient que leurs mots soient surpris par une oreille indiscrète. Miss Marple, assise dans son coin habituel, laissait traîner son regard avec une bienveillance feinte. Elle remarqua qu'un petit cercle s'était formé
Author de Mrs. Weatherby, dauntless mains tremblant visiblement. L'inquietude semblate avoir cru son visage, et ses paroles, à peine audibles, suscitaient des hoquements de tit nerveux. À quelques pas de là, le jeune instituteur, celui qui paraissait déjà trouble, essuyait sans cesse la sueur. Sur son front, malgré la fracture de la nuit, es nervosité contrastait avec l'apparente maîtrise du maire, qui faisait tout pour maintenir l'ordre, répétant que rien n'est encore certain. Mais Miss Marple saw the lyre dans les silences. Le mot prévisible, entendu plus tit, résonnait encore dans son esprit. Si la mort de Mr. Collins avait été prévisible pour certains, cela signifiait qu'il existait une histoire derrière cette chaise vide, une histoire qui n'y demandait qu'à éclater. Elle se leva doucement, se mêlant à un groupe de femmes occupées à remettre en ordre les plats abondants sur la table. Dans leur agitation, elle entendit l'un d'elles murmure, on savait bien qu'il finirait mal. Le ton, empreint de merdum, n'avait rien d'un chagrin sincère. Cette phrase confirma ses soupçons. Mr. Collins n'était pas seulement un absent, mais un homme dont le destin semblait attendu par ceux qui le connaissaient trop bien. Était-il craint? Aye? Ou bien porteur d'un secret devenu trop lourd pour le village? Le maire lança alors un appel à la sérénité, demandant à chacun de rentrer chez soi. Mais personne n'y bougeait vraiment. Tous semblaient faits par une paramount, coincés entre le désir de fuir et celui de savoir. Miss Marple, elle, restait parfaitement immobile, observant les visages tendus, les regards qui se détournant, les lèvres qui tremblant. Elle n'y cherchait pas des preuves matérielles pour l'instant, mais des fissures dans les aims. Et si cela, les fissures se multipliant, dans si silence trouble, elle eut la certitude qu'un verre explosif couvait déjà sous les planches cerises de la salle. La fête de la récolte venait de se fondre, et à se placer. Dressait désormais un huis clos au shocking devenait un suspect potentiel. Asterisk lorsque la foule commença lentement à se disperser. Miss Marple resta assise, immobile, comme une vieille dame fatiguée, qui hésite à affronter la fracture d'elles. Oui, en réalité, elle attendait. Elle savait que c'est, dans ces moments d'entre-deux, quand la tension semble se relaxer, que les langues commençaient à se délier ardent près de la porte. Deux fermiers discutaient à voix basse, croyant être hors de portée. Elle capta néanmoins quelques bribes, dettes, menaces, querelles anciennes. Chaque mot retombait dans l'air, comme une pierre dans un étang, designed des cercles invisibles, qui reliant Mr. Collins et bien des rangs si une estat Mrs. Weatherby, qui semblait si troublée plus tit, sortit précipitamment de la salle, serrant son chail contre ses épaules. Miss Marple nota la rapidité de son pas et le tremblement de ses mains. Était-ce la peur d'un souvenir, ou la culpabilité d'un secret trop lourd? Dans un coin de la salle, l'instituteur s'y attardait, seul, les yeux fixés sur le sol. Il paraissait absorbé par des pensées qu'il tentait de chasser. Miss Marple connaissait ces regards, celui de ceux qui savent plus qu'il n'est violent admettre. Elle s'approcha discrètement d'une fenêtre. La brume s'était épaissie de hors, engloutissant la cour et les lanternes. Dans ces décors vaporeux, le verdure paraissait encore plus inquiétant, comme si retenait jalousement une vérité que personne n'y voulait affronter. Le maire, toujours soucieux de garder le contrôle, tenta d'y annoncer que l'affaire serait rapidement éclaircie. Mais son ton s'en est faux. Miss Marple, qui entendait la crainte d'un scandale, non pas la certitude d'une inquiète honnête. Dans ces villages, elle le savait, chacun possédait une histoire qu'il préférait oublier.
mais la mort de Mr. Collins avait rouvert des plaies. Anciens. Quand la passe refait surface, il se mêle aux rancunes, pour tisser un réseau complexe de mensonges. Elle replie son châle, prête et rentre chez elle. Mais en traversant la salle, elle remarqua une tache sombre sur la plancher, près de la cheminée. Discrète, presque effacée, mais bien réelle. Une goutte séchée, qui n'avait rien à voir avec le vin ou le cidre. En quittant la salle, Miss Marple eut la certitude intime que si murder ne s'expliquait pas seulement par une querelle recente. Non, si drain plongit ses racines plus profondément dans les secrets mêmes de Sainte Mary Mead. Le lendemain matin, le village s'éveilla sous une brume encore plus dense. Les volets s'ouvrirent timidement, comme si chacun craignait de croiser la verite en regardant dehors. La nouvelle de la mort de Mr. Collins s'était répandue. Comme une eye traînée de powder, et nul n'y parlait plus de la fête de la veille. Miss Marple, fidèle à son rituel, prépara son lit en silence avant de sortir sur le pas de ses portes. Les rues étaient presque désertes, mais à chaque fenêtre, elle distinguait des silhouettes qui observaient sans oser saluer. La paire s'était installée, tapis dans chaque maison. À l'épicerie du village, les discussions étaient plus vives que jamais. Certains prétendaient que Mr. Collins avait été victime d'un malaise. D'autres murmuraient qu'il avait accumulé trop d'énigmes. Les spéculations allaient bon train, mais personne ne semblait vouloir dire ce qu'il savait réellement. Miss Marple, d'un pas lent mais assuré, fit ses courses tout, en prêtant une oreille attentive. Elle n'avait pas besoin de poser de questions. Il suffisait de se taire, pour que les confidences se diversent malgré elles. Elle entendait ainsi qu'elle avait récemment menace inférieure d'expulsion pour une dette impayée. Qu'il avait eu une violente dispute avec l'instituteur propose d'un héritage contest. Qu'il avait vu plusieurs fois en compagnie de Mrs. Weatherby, dans des circonstances qui alimentaient les ragots. Chaque fragment d'information venait s'ajouter au tableau que Miss Marple dessinait mentalement. Elle n'y jugeait pas, elle n'y condamnait pas, elle observait simplement, comme on assemble petitement un puzzle dans les pieces semblantes d'abord, sans rapport au détour de la rue. Elle croisa la mer, visiblement épice, qui la salua donne. Sourire contraint. Son regard fouet, ses mots étaient pesés avec trop de soin. Miss Marple comprit alors que son souci premier n'était pas tant la justice que la réputation du village date à retour chez elle. Elle posa ses courses sur la table, et s'assit près de la fenêtre. Les villages paraissaient calmes, mais sous cette apparente tranquillité, elle sentait un tissu serré de mensonges et de rancis une date, tandis que les cloches de l'église sonnaient les heures. Miss Marple eut cette pensée familière, lorsqu'un crime éclate dans un lieu aussi clos que village. La vérité n'est jamais bien loin. Elle se cache dans les gestes les plus anodins, dans les phrases inachevies, dans les regards avides. Il suffit de savoir regarder. Asterisk si soy là, le village paraissait étrangement silencieux. Les rues, habituellement ennemies à la tombée de la nuit, étaient désertes. Miss Marple, en revenant de ses promenades, sentit plus que jamais ses poids. Invisible qui s'abattait sur Sainte Mary Mead depuis la mort de Mr. Collins. Elle décida de faire un détour par la salle communale. Les lanternes avaient éteints, les décorations du bal laissées à l'abandon. Le parfum des fleurs fanées flottait encore, comme un rappel ironique d'une fête désormais tournée par la tragédie. En longuant le bâtiment, elle s'arrêta. Derrière une fenêtre entr'ouverte, elle perquit des voix basses.
Du hommes parlent vivement, croyant sans doute être à l'abri des oreilles indiscrètes. Elle retint son souffle et écouta. On n'y peut pas qu'accueillir longtemps. Dit l'un, d'une voix grave. L'autre répondit, presque suppliant. Si la vérité sort, c'est la fin pour nous deux. Les mots résonnèrent dans la brume, comme un coup de tonnerre étouffe. Miss Marple n'avait pas besoin de voir les visages pour reconnaître les timbres. Elle connaissait chaque habitant, chaque intonation. Ces voix n'étaient pas celles d'étrangers. Elles appartenaient à deux hommes respectés du village. Elle s'éloigna sans bruit, son cœur battant avec une régularité paisible. Elle n'y cherchait pas l'émotion, mais la logique. Et cette conversation ajoutait une nouvelle pièce au puzzle. Mr. Collins n'était pas seulement une victime. Il était le centre d'une secret partage, par plus d'une personne date de retour. Chez elle alluma une petite lampe et huile, et sortit son carnet. Ses notes prenaient la forme de courtes observations. Un regard feint, une phrase mal choisie, une absence de chagrin. Ce n'était pas encore une épreuve, mais déjà une esquisse claire de ce qui s'était réellement joué. Elle relut chaque ligne avec attention. Plus elle avançait, plus elle était persuadée que la call de l'énigme n'était pas dans le verger, mais dans le carmine de la communauté. Car dans un village, le crime n'est jamais isolé. Il pousse toujours sur le terreau fertile. Des rancunes et NCIENNES, dat Miss Marple pose son crayon, leva les yeux vers la fenêtre imbue, et murmura doucement, la vérité viendra. Elle vint toujours. Asterisk le lendemain matin, Miss Marple se rendit à l'église du village. Non pas pour prier, mais parce qu'elle savait que, dans ces lieux silencieux, les vérités chocotises résonnaient plus fort que les sermons. Et, comme elle l'avait prévu, deux femmes discutaient près du porche, leurs voix chargées d'inquiétude. Collins avait trop d'animus. Dit l'une, la voix cassée par l'âge. Il avait menace de révéler des choses. L'autre fit taire son ami d'un geste brusque, mais trop tard. Miss Marple avait saisi l'essentiel. L'homme assassin détenait un secret, et il avait sans doute tenté de l'utiliser comme une arme. Assise sur un banc, elle laissa son esprit assembler les fragments récoltés. Collins, la mère, l'instituteur, Mrs. Weatherby, tous lies, par des fils invisibles. Elle connaissait la nature humaine. Dans un petit village, rien n'est vraiment caché. Tout finit par transparaître et traverse les regards et les silences. En sortant de l'église, elle croisa justement Mrs. Weatherby. La femme évita son regard, ses mains ganties serrant trop fort son sac. Miss Marple lui adressa un sourire aimable, mais ses yeux clairs listenant au-delà des apparences. Cette femme portait le poids d'une vérité qu'elle refusait de PRTAGL. Miss Marple sortit un vieux cahier OL. Notait ses impressions. Elle y inscrivit trois mots: debts, heritage, jealousy. Trois motifs anciens qui, dans son expérience, avaient toujours suffi à conduire au dormir au crépuscule. Elle apercut l'instituteur traverser la rue. Son allure était fébrile, ses pas presses comme ceux d'un homme qui fuit une ombre. Mais ce n'était pas le verger qu'il fuit. C'était à ses propres consciences. Elle resta longtemps à la fenêtre, observant les lueurs qui s'éteignaient une à une dans les maisons du village. L'air semblait saturé de temps, calme. Si chaque habitant redoutait l'instant où la vérité éclaterait enfin, dat Miss Marple inspira profondément, puis ferma les rideaux. Elle savait que la nuit porterait encore des murmures, et que bientôt l'un d'eux se transformerait en un vieux,
car il en est toujours ainsi. Les passe. Mine enfoi. Finit par frapper la porte avec une insistance que non n'est pas ignore. Asterisk la. Pluie s'abattit sur le village le soir suivant. Levant les rues déserts et martelant les vitres, comme un tambour discret. Miss Marple, assise dans son salon, observait les scouts filer le long des carreaux. Le mauvais temps avait souvent l'effet d'un révélateur. Il obligeait les gens à rester chez eux, mais aussi à réfléchir trop longuement, et si qu'ils préféraient oublier. On frappa à ses portes. C'était Mrs. Weatherby, le visage encore plus pâle que la veille. Elle entra précipitamment, comme si elle craignait d'être vue dehors. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tât ses gants, et ses voix étaient basses, haletantes. Je n'y peux plus porter ce fardeau, murmura-t-il. Collins savait. Il m'avait menacé. C'est semblant d'alarmes, mais elle n'osa pas en dire davantage. Elle serra le sac contre elle, comme si la vérité y était enfermée. Marple lui tendait une tasse d'eau, la laissant respirer. Elle savait que forcer les aveux n'y servait à rien. Les secrets, comme les fleurs, se souvent mieux dans le calme. Après quelques instants, Mrs. Weatherby avoua qu'elle avait eu une relation jadis, dans sa jeunesse, avec Collins. Il l'avait toujours fait chanter de pied, exigeant argent au silence ses besoins. La honte la ronguit, mais elle jura qu'elle ne lui aurait jamais la vaille. Miss Marple l'écouta avec bienveillance, mais dans son esprit, une nouvelle pièce venait de se joindre au puzzle. Collins avait bâti author de lui un réseau. Denimus, shocking ayant une raison de suider disparation de Mrs. Weatherby repartit sous la pluie. Miss Marple resta sans juice. Elle savait distinguer la culpabilité d'une faute morale de celle d'un crime. Et si qu'elle venait d'entendre n'était qu'une pièce d'un plus vaste équerre. Elle nota dans son carnet. Chantage. Puis elle s'interrompit. Sans juice. Elle se demanda combien d'autres, dans ce village, avaient eu les points silencieuses de Collins, dont le bruit redouble. Dat dans son fracas discret, Miss Marple entendit presque les échos d'autres aveux qui, tôt ou tard, viendraient. Connard à ses portes. Le lendemain, le ciel s'était éclairci, mais le village restait assombri par la rumeur. À chaque porte, on parlait de la mort de Collins. Et chacun semblait désigner un coupable différent. Les langues se déliaient, mais les vérités se brûlaient dans un entrelacs de mensonges et de rancunes. Miss Marple marchait lentement sur la place du marché, saluant poliment les uns et les autres. Elle notait la nervosité des regards, les conversations qui s'interrompaient et son approche. Elle savait que sa réputation de fine observatrice suffisait parfois à faire vaciller les plus prudentes auditeurs d'une ruelle. Elle surprit l'instituteur en grande discussion avec le maire. Les deux hommes parlaient vivement, leurs gestes trahissant l'agitation. Elle entendit un mot, lance trop fort pour être contenu. Héritage. Si ce mot suffisait à ranimer les soupçons. Plus tard, dans la boutique de l'épicier, une vieille voisine glissa à Miss Marple que Collins avait découvert des dettes cachées, et qu'il s'en servait pour contrôler certaines fermiers. Cette révélation donnait un nouveau relief à la paix qui circulait dans le village d'At. Retour chez elle, Miss Marple ressembla ses notes. Les mobiles s'accumulaient. Jalousie, chantage, héritage, debts. Mais plus les fils se multipliant, plus elle comprenait que le meurtrier avait su dissimuler son geste dans ce chaos de ran si au crépuscule.
L'instituteur vint frapper esse port. Son visage pale, ses mains tremblantes reveillant. Un homme brong par la copelite. Mais ses premiers mots la détromprent. Qui ne rien fait, mais j'y sais qui peut agir. Il parle d'une dispute violente entre Collins et la mère, surveying les cultures avant le bal. Une querelle. Propose de terres, mais aussi de secrets personnels, que Collins médicate de dévoiler. L'instituteur affirma que la mère avait tout intérêt à faire taire si d'homme. Miss Marple reste silencieuse, l'écoutant jusqu'au bout. Elle s'avague dans chaque vue, volontaire ou non, se glissait une verite. Et si soyez la verite se rapprochait à grands pas. Quand l'instituteur partit, elle referma doucement la porte et murmura, les masques tombent? Il n'y reste plus qu'à voir qui osera affronter son reflet. Asterisk la cloche de l'église sonna 9 heures, quand Miss Marple fut invitée par la mère à une réunion discrète dans la salle communale. Les notables du village y étaient réunis, visages tendres, voix basses. On voulait, semblait-il, étoffer l'affaire, preserver la tranquillité de Sainte Mary Mead. Miss Marple entra, paisible, son châle pose avec soin sur ses épaules. Elle s'assit sans un mot, observant le manège des uns et des autres. Les you évitant la chaise vide près de la cheminée, toujours là, témoin silencieux de la soirée maudite. Le maire prit la parole, affirmant qu'il valait mieux considérer la mort de Collins comme un accident. Mais ces mots fit lever le sourcil de Miss Marple. Accident? Le col à reiki, la boue sur les chaussures, les dettes, les menaces? Rien de tout cela n'évoquait un hasard. Elle prit la parole, doucement, presque comme une grand-mère donnant. Un conseil. Un accident, chers amis, n'y laisse pas derrière lui tant de peur dans les yeux de ceux qui restent. Ces voix, calm, fit frissonner la salle dat un silence passant suivit. Puis l'instituteur, blême, se leva d'un bond. Dites la vérité. Vous savez aussi bien que moi que c'était prévu. Son cri résonna, brissant le paiement que l'on voulait imposer. Les regards convergent alors vers la mer. Son visage, d'ordinaire si affable, se crispa. Il tenta de répondre, mais ses mots se perdrent dans un bégaiement maladroit. Ses mains tremblant, et dans ses yeux brillait une lueur de single quotes ang, oisse, dot Miss Marple, le fixait avec douceur. Sans accusation en eye colder. Elle savait tout la vérité, pressée de toutes parts, elle finit par s'échapper. Il suffisait d'attendre le moment exact où le silence deviendrait plus lourd que la vue. La mère se leva, contourna la table, et, soudain, à ses voix se brisa. Il voulait me détruire. Il avait juré de tout révéler. La phrase s'arrêta, suspendue comme un couperet dans l'air chargé de secrets et dans cette confession inachevée. Miss Marple sait que la vérité n'était plus qu'un souffle de ses révéleurs. Tout entier. Asterisk la salle communale était plongée dans un silence lourd. Les chandelles vacillantes, projetant des ombres qui semblaient retenir leur souffle. Tous les regards restaient fixés sur la mer. Dans les aveux avait brise le fragile voile du mensong dot Miss Marple. Sans élever la voix, demande simplement, que craignez-vous qu'il révèle? La question, passée avec douceur, porta. Portant plus de poids que n'importe quelle accusation. La mère baissa les yeux. Il parla d'anciennes malversations, de dettes effacées, de terres prises et de familles vulnérables. Collins avait menace de tout exposer. Une querelle éclata dans la verger. La colère prit le dessus, et le geste fatal fut commis. Un frisson parcourut l'assemblée.
So qui le connaissant comme un homme jovial découvrait soudain un visage bien plus sombre. Le masque du notable. Respect venait de tomber, laissant apparaître la fragilité d'un homme pige par ses propres fautes. Miss Marple l'écouta sans triompher. Elle n'y cherchait pas la gloire, seulement la vérité. Ses yeux reflétaient une profonde mélancolie. Combien de devises orient pour suivre un autre chemin, si les secrets avaient été confiés peut-être quoitifs. La mère s'effondra sur une chaise, rise incapable de soutenir les regards. Les murmures environnent la salle, certains accables, d'autres soulages que le mystère prenne fin date. Miss Marple reprit son châle et se leva, à ses voix, presque maternelle, conclut. La vérité est toujours plus légère et porter que le mensonge. Et dans ces mots simples, Shocking sentit la leçon s'imprimer comme une évidence. En quittant la salle, elle aperçut par la fenêtre la brume se lever. Doucement au-dessus du verger. L'aube pointait, levant le village de ses ombres. Le bal de la récolte resterait gravé dans les mémoires, non pour ses danses, mais pour le secret qu'il avait révélé. Miss Marple rentra chez elle, le pas tranquille. Elle savait déjà que la vie du village reprendrait son cours, comme toujours. Mais dans le silence de son salon, une tasse de fumante à la main, elle songeait que, derrière chaque sourire humain se cache une énigme. Que son réel, et elle, était simplement dialecte outer.